Una atari ene kugetu kuhara mokwera ha chola na le boswari yano ke basimane ba bogwajwane ka gonne ene le motho ene le ene o mogolo mo lapeng ene le motho o neng a le bonolo tota a le metlae a itse go amogela bana le bagolo a itse go harologanya dikgotlhang tse di nnang teng mo malapeng gotlhe jaaka ha re itse Re Masire tota a ke re ragaone ka gore tota lehuko la Masire ga la ntekana re ragaone o ne a tshotse kwa motseng wa Disaneng go gara mogwera re gaone o naanyetse morwadia Hare Fenkwane a motsala le Memabu e le morolong a tsala ko go Rasane o Tawana go go Ratshidi batho ba ke ba rolong ke ba bina tshipi mme ba ana tholo Re Fenkwane ene ile morwa Kgantlape Re Kgantlape ile morwa Molehi o mogwera a Meri batho ba bone ke ba hurutse ba bina tshwene e go teng ga e ngapiwa makopo o e tshwaragela ko mmiding ha o ka apologa teng e ka go bolaya Re Ragaone o re godisitse rotlhe rona mo lapeng e le mogolo wa rona mme ebile e ntse le moeteledipele wa lefatshe la Botswana ga se nke re gongwe ka go nna le maemo a ka kwano a lebala ha na le batsadi ko Disaneng ke rata gore ke re go bana ba gagwe itseng gore setlhare se ntse re ora tlase ga sone se ole phatlha e bulegile e emetseng yone ke ra mpho ke re jaanong gompieno jaana bo sele morwarra itse ha o tshwanetse go tsoga o ema ka dinao o phutha bokgaitsadio le bana ke a leboga ra leboga raetsho re tswelala le lenaneo ke supegela gore go gorogile baeng ba le babedi ha re ntse re tsweletse tautona ke go bolelela gore re o bapileng le ene yo mo ke tsemono mo ke malome a bangwaketse mma bangwaketse o na tlhola go Lesotho Malema. We therefore recognize the arrival of His Majesty King Litsie, our uncle in terms of our culture, Mohangwaketse, Le Makhosi. We also received His Excellency Robert Gabriel Mugabe, the President of the Republic of Zambia. Zimbabwe, not Zambia. Sorry, slip of the tongue. My apology, Your Excellency. As our closest neighbor, so we share borders with both. My apology. As we continue, we have a message of condolence. I thought the laughter was in applause, but I didn't realize I made a mistake. Thank you. As we continue with the program, there's a message from the Republic of Namibia
addressed to His Excellency Lieutenant General Dr. Seretse Yen Khama, President of the Republic of Botswana. Your Excellency, it is a time of sadness for the people of Botswana and Namibia indeed, while preparing for the memorial and funeral of our struggle icon, Comrade Andiba Toivoya Toivo, who passed away on June 9, 2017, we learnt with sadness of the passing on of the former President of Botswana, Sir KETUMILE Masire, on June 22, 2017. During his tenure as President, Sir KETUMILE Masire played an instrumental role in uplifting Botswana from a low-income country to an upper-middle-income country. The Namibian people remember the invaluable contribution Botswana made under his leadership as a member of the frontline states to the independence of Namibia and the freedom of South Africa. Sir Masire's leadership and his accomplishments will remain as a lasting legacy for Botswana. As we bid farewell to this great Botswana and African patriot who has run his race with dignity, we reaffirm our commitment to continue our collective endeavor for our regional integration and economic well-being of our peoples. We honor his legacy and mourn his loss alongside his family and our brothers and sisters of Botswana. On behalf of the Namibian people and the government of Namibia, I offer our deepest condolences and sympathy to the people and government of Botswana for the loss of this great icon. May the soul of the late Sir KETUMILE Masire rest in eternal peace. Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration. Hege Geingop. In continuing the program, I now wish to request and invite Tsala Yabora Masire, Re Daniel Kwelahobi. Modimo a le teng, Right, so tautona ya la hatse la Botswana le balekane ba gago ba ba go tsileng matshidiso ga nke ke le nangkolle ka tlhatlologano ya maemo a lona batho betso ka gore nako e ka tsamaya. Batho betso sa le maabane go buiwa ko university le hano gompieno go ntse go a buiwa mme re bua ka motho a le mongwe hela Re Sir KETUMILE Masire. Yaanong le ka bona gore diphitlho ga di tshwane, go na le phitlho ya mogaka e leng gore e ka re tsaya malatsi re ntse re bua ka ga gago, go na le phitlho ya matlhogojana. Yaanong phitlho ya matlhogojane ga nke e tsaya nako, ga o ya magala go te ema o he speech wa re o na tsalwa mme a swa, e be e le gona ga o heditse ka matlhogojane. Yaanong yo re leng ga tlase ga gagwe gompieno e ne e le senatla, e ne e le mogaka
wa di le dintsi mo lehatsheng la rona bana ba latlhegetswe le rona re le setšhaba re latlhegetswe. Permit me to preface my remarks on this momentous and profound occasion by thanking the Masire family for the privilege of being invited to speak at the funeral of the late Sir KETUMILE Masire, former President of the Republic of Botswana. I considered it a privilege because, to my knowledge, there are indeed several other persons better deserving and possibly more qualified than myself to whom this privilege could have been accorded. I would like to state right from the outset of my address that the individual whom we are laying to rest was a man of numerous and illustrious accomplishments, a politician, a statesman, a teacher, a farmer, and a journalist. And as such, it has not proven to be the easiest task to package all the needs or all that needs to be said in the most concise format. I therefore request your kind indulgence and patience. My association with Ragaone dates back to 1962-1963, shortly after the formation of the Botswana Democratic Party. When he was Party Secretary General, he was traversing the length and breadth of this country, canvassing members and mobilizing support, and I was then a young party activist in Molepolole under the tutelage of the late Mr. Englishman Kabo. The task was particularly arduous in those years and was compounded by lack of funds, limited material resources, poor communications, and almost unnavigable roads. What struck me most about Ragaone, even in those early years, was his indefatigable energy and strong work ethic. Another enduring quality by which he abided for the length of time that I was privileged to know him was the strength of his commitment to intra-party democracy and the importance of abiding and conforming to the party's constitution, rules, and policies. Democracy, both within the party and in public affairs, was not merely a slogan or a principle to which lip service is paid, but then honored in the breach. Ragaone was democratic at heart. He lived and breathed democracy. It is on this account that he so frequently traveled to different regions of this country and our party to address people and ascertain and gather their sentiments and viewpoints. Consultation was not merely a ritual for Ragaone, because he earnestly desired well-constructed alternative views, and he, to his immense credit, was a particularly attentive and patient listener. His engagements with people everywhere and in all endeavors were essentially meaningful and sincere exchange of views. My relationship with Ragaone deepened significantly in terms of both the frequency of our meetings and the quality of our interactions after 1969,
when I was elected as Member of Parliament for Molepolole North, and even more so after 1972 on my appointment as Assistant Minister in the Office of the President, 1972. Appointed Assistant Minister in the Office of the President. He was already Vice President and Minister of Finance and Development Planning following the merger of the hitherto separate Ministries of Finance on the one hand and Development Planning on the other. So we served as cabinet colleagues from 1972 to 1980 during the presidency of the late Sir Rajakama, and later from 1980 during his own term as president after Sir Rajakama's passing. At some point in the 70s, I took over as Deputy Secretary General from the late Mr. Amos Dambe, and I worked directly under Rakhaone, who was by then Party Secretary General and had been so since the party's inception. The nature and scope of our association and collaboration were therefore anchored in both the cabinet and in the party. And although he was personally one of the most congenial men I have ever known, he was a particularly demanding and exacting taskmaster with particularly high standards and goals. A lot has been said and much more will still be said about the assiduity and prodigiousness of this country's development planning and economic management during Rakhaone's terms as both Vice President and Minister of Finance and Development Planning, and in later years as President of this Republic. I do not need to traverse that aspect of his legacy, as that has already been or will be more authoritatively adumbrated by other speakers here and elsewhere, save to add the following: that Rakhaone mentored and tutored a generation of brilliant young economists and development planners, including the former President Festus Gontebanye Mogae, the late Balezi Haulate, Mr. PHK Kidikilo, the former Vice President, Mr. Quill Hammonds, and Mr. Matambo, just to mention but a few. That he was particularly concerned about rural development and was especially attentive to the plight of rural farmers, in whose interests he devised and supported programs such as ALDEPS LOCA, AE10, AI, and many others. One of the hallmarks of the late Rakhaone's financial management was the austerity, frugality, and thrift that he so rigidly enforced in relation to public spending. He was particularly unremitting and frugal in relation to what he perceived to be excessive demands concerning ministerial salaries. I think ministers are here. Their transportation and other comforts, and he could hold his ground very firmly in the face of a chorus of derision or opposition from colleagues, whether in Parliament
or cabinet. It is largely on this account that the remuneration of MPs and cabinet ministers in Botswana has historically been the lowest in this region. This is why Reragaone appointed a commission headed by the late Vice President, Lieutenant General Mompati Merafi, who did a meticulous job and produced a well-written, well-thought-out report. But good as it was, and supported by MPs and ministers alike, it had only one opponent. That was Rahal. He said, no, Bagage, ikhatleng ka lebante, batho ba tla reng. Ramorara Rahal re heletse ho ka batho ba tla reng motho wa batho. But no, he said, okay, gentlemen, you can go ahead and pass this report. I won't stop you. But please let me be outside it. Now, what can you do when he is the one who ultimately had to sign the bill? So we gave up. And then, but that was Ragaone. Bagetso, Ragaone gape so ke sa batleng go se tlogela. Ke gore gape ne le motho yo a ke itse gore nkare ana assuming a very humble man. Mo e leng gore gone go leka go tshegetsa madi a tshegeletsa setšhaba mo. Ke gone mo ne go dira gore ha gongwe a tsene mo dipharagobeng tse e leng gore tota nne di sa mo lebagana. Ke gakologelwa ke tsaya gore le rre mogae o tla gakologelwa le ba bangwe gone a ya OAU e seng AU OAU jaanong re rragwe vice president wa rona gompieno Rre Masisi a le ko Addis a mo emetseko jaanong ba letsa ba le kwa ba botsa gore a o mo segoganeng sa British Airways se neng se a kwa ka gore o emetswe ke Emperor Haile Selassie ko airport wa go mo amogela go na le guard of honor ga seng kwa Ragaone mo planning a se ka bona ba British Airways ba letsa go gore Rre Masisi kwa di sibara ga bona le kwane motho ba le ba letsa mo Johane gore ala re o pagame gate o pagame ba boa ba senka ba re motho o ga mo plane ya ba ya lenda ga ba ga tsewa ga phatlhaladiwa guard of honor ene le ho Emperor Haile Selassie a boela ko castle. Ragaone a detained ko there's a health facility ke a bona na lebetse mokento wa a ke tsora ne le yellow fever kampo smallpox ya no ba mo detained ko o itse gore go dirilwe e le gone gore mo Botswana kana go eo bo minister including the vice president ne ba sa tsamaye first class ne go nwa ko mogatleng wa plane ko economy ya no motho a modimo ka le gona nna ka ska bolela o be gore ke vice president ya la hatsela Botswana ona a Boboana hela go la bo helo ga go bidiwa Haile Selassie a sena go discover gore o teng ga be wa go bidiwa Haile Selassie go nna le guard of honor a ba tsewa a ba go inspector guard of honor a ba ya ko Phuthego la bobedi ke nana e re le ko Zaire
vice president wa Zaire a go mo pega ko plane ke ba setse morago yaanong ba tsamaya ba tatšhana yana yo mongwe ana a itayo mongwe ka leheta mo isa ka yo mongwe o itayo mongwe ga ke re lebile ko plane e le gore ragaone ene o ganeletse go ya ko mogatleng ko economy yo a tsileng go mo pega wena ene o mo kgarameletsa ko go first class gante le bo ba ema ga gare ga lebala e anong monna yo o botsaragaone gore tota yaanong rra ga o nthulela o nkisa kwa yana wa reng yaanong ragaone a re raetso fela gatsheng la rona la Botswana re ba humaneginyana hela yana lehatshe le le ga le nang re tshelela mo lefatlhakgogeng yaanong ke gone mo e leng gore nna le ga ke le mothusa tautona ke tsamaya ka economy yaanong monno ga ba re nyame le ne la akanyetsa ba bangwe ba le yang ko go bona ya bogelo o na diragalelwa ke the same thing ko Algiers a ntse a le mothusa tautona a le acting president a ile go emela tautona ko non-aligned summit o tsile a pagame plane ya makontraka a ma Algeria a berekang ko France a na le Kenneth Matambo ba re hitlhetse kwa ke na le the former president ho kana the former president ne le ministera wa me ne a le ka hatlasa ke ra former president o teng yaanong re le kore re mo letetse motho a modimo re ka re botsa batho ba ba go gore plane tlaleng ba re nya plane ya gago e yetle plane ya goroga ya heta ya go nna go morago ga lebaka la dihohane la bohelo ke mmona tswa ko moramontebejana o sikere potmente kana o na le mathambo le ene o sikere potmente a gagwe ga gona yo o tsholetseng yo mongwe yaanong ke raya monna le sole kana gate ke AC kana AD camp ene ADC go itse masole to ke sa leng gore a ke re o tla leng kana ke o le yaanong plane lo tswa kwa yo ka bona lesole le roroma ba tle ba rorome masole yaanong e le gore president Bomidien ka VIP ya be le gore fortunately ya be le gore president Nyerere wa goroga ka nako eo ya be le gore yaanong ba go simolola mosepelo wa go inspector guard of honor ko plane a tsamaya a na le president Nyerere ke ra gore go ya ka ne re tle re bui re ngamela madi mme re baya mme kana ke ra ga one le gore ke ena ko tlhogong ya gore madi a somarela yaanong mme a e tla mo tsenya mo diemong tse dintsi ya ke leka go le bontsha boinelo ja gagwe le gore no go sa iteba ene o na lebile lehatshe le ga ebile a ka tsamaya a sotlega mo di-airport tse dingwe tse nya na hela ga nne Botswana e setse e prosper o ne a itumela ba gaetso ne ke dirile magoko a le mantsinyana ke tla tlola a mangwe mme a ke sa batleng go a tlola ke a kopo e ke kopang goromente wa me